ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மாலை வணக்கம் எல்லோருக்கும். தியானத்திற்கு தயாராகுவோம். சுத்திகரிப்பு முதல் 10 நிமிடங்கள் சுத்திகரிப்பு. எனவே உப்பு நீர் கால் அமிழ்த்த எல்லோரும் தயாராக இருப்போம். இடது நாடி பிரச்சனையாக அடைப்பாக உணர்பவர்கள் மெழுகுவர்த்தி வைத்திருங்கள். வலது நாடி மற்றும் ஈரல் சூடாக இருப்பவர்கள் ஐஸ் பொதி வைத்திருங்கள். எல்லோருமே உப்பு நீர் சுத்திகரிப்பு, உப்பு நீரில் கால் அமிழ்த்தலாம். எனவே தயாராக இருங்கள். இன்னும் சரியாக 7:10 இந்திய இலங்கை நேரம் 7 மணி 10 நிமிடத்துக்கு ஆரம்பிக்கும். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் தியானத்தை ஆரம்பிப்போம். கைகள் இரண்டையும் மடியில் மலர்த்தி வைத்து கண்களை மெதுவாக மூடி நம் உடல் மனம் இரண்டையும்
இலகுவாக வைத்து நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இதய சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாம் எல்லோரும் தூய ஆத்மா, பரமாத்மாவின் பிரதிபிம்பம். எங்கள் ஆத்மாவை ஒளியூட்டி எங்களுக்கு ஆத்ம சக்தியை அருளுங்கள் தாயே. எங்களின் இன்றைய தியானத்திற்கு தங்களின் ஆசீர்வாதத்தையும் அருளையும் பணிவுடன் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் எங்கள் எல்லோருக்கும் அந்த நுண் அதிர்வுகள் உணரும் பாக்கியத்தை அருளுங்கள் தாயே. அதுவே நம் தியானத்திற்கு சாட்சி, நம் தியான வளர்ச்சிக்கு சாட்சி. தயவு செய்து இந்த தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளை நம் நாடிகளிலும் சக்கரங்களிலும் உணர வையுங்கள் தாயே. வாரை கவனத்தை மெதுவாக நம் இதய சக்கரத்திலிருந்து சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம், உச்சந்தலைக்கு. கண்கள் மூடியவாறு ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த சஹஸ்ரார சக்கரமே தங்களின் இருப்பிடம். அதில் தாங்கள் எழுந்தருளி நம்மை தியான நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் தாயே. நம்மை அந்த பரமாத்மாவுடன் இணைத்து எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், சந்தேகங்கள் அற்ற முழுமையான தியான நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை மெதுவாக திறந்து காணொளியை பார்த்து கூட்டாக குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி கவசம் இட்டுக்கொள்ளுவோம். எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாக செய்யும் போது ஸ்ரீ மாதாஜியை பின்பற்றி அமைதியாக அவசரப்படாமல் அவரை பின்பற்றி ஒன்றாக நாம் செய்யும் போது குண்டலினி சக்தி நம் எல்லோருள்ளும் மேலெழுந்து நம்மை அந்த தியான நிலைக்கு எடுத்து செல்லும். காணொலியை பார்த்து
கூட்டாக செய்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 center, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. தொடர்ந்து கண்கள் மூடியவாறு நாம் நமது நாடிகளை சமநிலைப்படுத்துவோம். நமது நாடிகளையும் எல்லா சக்கரங்களையும் சமநிலைப்படுத்துவதற்கு மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பிரார்த்தனை ஸ்ரீ கணேசரை, விநாயக பெருமானை துதிக்கும் பிரார்த்தனை. அவருடைய குழந்தைத்தன்மை, பவித்திரத்தை நம்முள் வளர்த்து கொள்ளும் இலட்சியம். அதற்காக ஸ்ரீ கணேசரை வழிபடும் பிரார்த்தனை நமது 3 நாடிகள், சக்கரங்கள் எல்லாவற்றையுமே சமநிலைப்படுத்திவிடும். ஸ்ரீ கணேசரே, தாங்களே மூலாதாரத்தின் அதிபதி மற்றும் எல்லா சக்கரங்களுக்கும் நிறைந்திருப்பவர், சக்கரங்களிலும் நிறைந்திருப்பவர். தாங்களே தூய்மையின், பவித்திரத்தின் உன்னத அடையாளம். இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் இணைந்திருக்கும் நம் அனைவரையும் குழந்தை தன்மையுடைய தூயவர்களாக வளர்த்து நம்முடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள், சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை. தாங்களே விக்கினங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்குபவர். இந்த தியானத்தையும் வளம்படுத்தி அதற்கு ஏதேனும் விக்கினங்கள் இருந்தால்
தடைகள் இருந்தால் அவற்றை நீக்கி நமது குண்டலினி அன்னையை, குண்டலினி சக்தியை மேலெழுந்து செல்ல அனுமதி தாருங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை. நம் எல்லோரையும் தூயவர்களாக்கி அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுக்கு உகந்தவர்களாக, தகுதியுடையவர்களாக ஆக்கிவிடுங்கள் ஸ்ரீ கணேச பெருமானை. நம் கவனத்தை மெதுவாக மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து நமது மைய நாடி வழியாக ஒவ்வொரு சக்கரமாக மேலெடுத்து செல்லுவோம். முழு கவனத்துடன் மூலாதார சக்கரம், சுவாதிஷ்டான சக்கரம், நாபி சக்கரம், நாபியை சுற்றி இருக்கும் பவசாகரம், இதய சக்கரம், தொண்டை பகுதியில் இருக்கும் விசுத்தி சக்கரம், நெற்றி பொட்டில் இருக்கும் ஆக்னிய சக்கரம், உச்சந்தலை சஹஸ்ரார சக்கரம். நமது முழு கவனத்தையும் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து தியானிப்போம். இந்த தியான நிலையில் ஸ்ரீ கணேசரின் குணாதிசயங்களையும் புகழையும் பாடும் ஸ்லோகமான ஸ்ரீ கணேச ஆதர்வ சேர்ஷத்தை நாம் இசை பாடலாக கேட்டு தியானத்தை தொடர்வோம். கண்கள் மூடியபடியே இருக்கட்டும். தெரிந்தவர்கள் சேர்ந்து உச்சரியுங்கள் ஸ்லோகத்தை. தெரியாதவர்கள் தியான நிலையிலேயே இருந்து கேட்டு தியானியுங்கள். ஸ்ரீ கணேச ஆதர்வ சீர்ஷம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम्
अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अरधेन्दुलसितं तारेण हृद्गम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனம் தொடர்ந்தும் சகஸ்ராரத்தில் இருக்கட்டும். கண்கள் மூடியபடியே இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது ஆத்மாவை அதன் பீடமான தலமான சகஸ்ரார சக்கரத்தில் அந்த பரமாத்மாவுடன் இணைத்து விடுங்கள். நமக்கு அந்த பரம சைத்தன்யத்தின் சக்தியை நம் நரம்புகளிலும் நாடிகளிலும் சக்கரங்களிலும் உணரச் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்மை அந்த பரம்பொருளுடன் ஸ்ரீ சதாசிவருடன் நமது பிதாவுடன் ஒன்றாக இணைத்து விடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் இதில் ஒரு மந்திரத்தை உச்சரித்து தியானிக்கலாம். மந்திரம் ஸ்ரீ சதாசிவர் அவர்களுக்கு உரியது, எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு உரியது. நாம் என்ன பெயர் சொல்லி எந்த மதத்தில் அழைத்தாலும் அந்த பரம சைத்தன்யமானது ஒன்றே. அந்த சதாசிவரின் மந்திரத்தை உச்சரித்து தியானிப்போம். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத். தெரிந்தவர்கள் கூட்டாக சேர்ந்து உச்சரிப்போம். தெரியாதவர்கள் கேட்டவாறே தியானியுங்கள். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது சகஸ்ராரத்தில் பரம சைத்தன்யத்தை, அதன் சக்தியை நம் எல்லா நரம்புகளிலும் உணரும் பாக்கியத்தை தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி.
இந்த நுண் அதிர்வுகளை நாம் எல்லோரும் உணரும் அந்த வரப்பிரசாதத்தை அருளுங்கள் தாயே. நம் தியானத்தின் நோக்கம் அது மட்டுமே, வேறு எதுவும் அல்ல. தங்களை உணர்வதே, பரம சைத்தன்யத்தை உணர்வதே இந்த தியானத்தின் முற்று முழுதான நோக்கம். நம் எல்லோருக்கும் அந்த பாக்கியத்தை அருளுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக கண்களை திறந்து அன்னையின் அருளுரையை வீடியோ மூலமாக கேட்போம். So, before coming to Sahaja Yoga, it was all right. You were doing all kinds of things, and you would have smoothly gone to hell without any difficulties. It is very easy to go to hell. You can take 2 running jumps and go to hell. The rest of it you should see. But going to hell is the easiest thing. For that you don't have to work hard or do anything about it. But when you are ascending, when you are rising, then it is little difficult. You have to be careful that you should not falter, you should not fall, and that you are ascending. So you have to be very alert about yourself, that you are not falling into the same habits which you had. Some people have a habit of saving money at the cost of surgery. Some have a habit of making money at the cost of surgery. Some people have a habit of not giving the due amount, and like that. It's something of cheating. They all go out of Sahaja Yoga in no time. They may be looking like great leaders in the beginning, but they go out just like that. And many a time people tell me, Mother, why don't you keep a proper account and all that? But in Sahaja Yoga, I am not supposed to keep any accounts or anything, because my accountants are Sahaja Yogas. If you try to play tricks with Sahaja Yoga, immediately you are pushed down in your awareness, in your Nabhi Chakra. You are never helped. You may make 1,000 rupees here, but you will lose thousands of rupees. You might get into trouble. You will have any kind of a problem that I cannot tell. And then you will say, how did I get this problem? So, Nabhi Chakra, if you are not honest in your seeking, honesty of seeking not only means I want to seek, it also means what is your behavior is towards yourself and towards others. You have to be honest to yourself that you sit down for meditation, try to improve your Antar Yoga, try to make your thoughtless awareness, this feeling of thoughtlessness, wider and wider. Try to achieve that state where you really feel thoughtless. So the honesty lies as you rise higher and higher, deeper and deeper into your own being. First you depend on me, that after all Mother is going to do everything. When I went to Mother, my Sahasrara opened up. This thing happened, then this thing happened. But what about you doing something that helps you to open your Sahasrara? So opening of the Sahasrara is very important. Now surprisingly, it is so placed that Sahasrara has got the Brahmarandra at the level where there is, at the point where there is the heart chakra. So, we must know that Brahmarandra is directly connected to your heart.
If it is not done from the heart, superficially done Sahaja Yoga, you cannot go very high. You have to put your full heart into it. That is the main thing. Like people, they come to Sahaja Yoga and they are murmuring behind. This could have been like that could have been like that, all those things. All such people also are what Christ calls as murmuring souls. He said that be careful about these murmuring souls. Those who go on murmuring behind and taking advantage as if they are trying to save others. All such people also can suffer a lot because they are doing a double game. And such a double game is very dangerous when you enter into the kingdom of God. Any kingdom you are member of, any kingdom, if you are treacherous to that kingdom, you are punished. But in the God's kingdom, it's so blissful, absolutely blissful. Complete blessings are poured on, absolutely with everything. Health, wealth, mental, emotional, all kinds of prosperity you can get in Sahaja Yoga, no doubt. But when you are so much blessed, you are also forgiven and forgiven and forgiven. And there is a long rope given to you to hang yourself, but you really hang fully. It's not halfway. So those people who think they can be dishonest with Sahaja Yoga have to be very careful. Please don't do it. If you don't like to be in Sahaja Yoga, you better go away. It's better from your point of view and from our point of view also. Because in case you are dishonest, you are trying to play tricks and games, and you suffer, and you look funny and strange, then people will say, what's wrong with Sahaja? So we will unnecessarily suffer. Because we cannot show you in the mirror that this man has been very, very disloyal. We cannot show that. So it will bring a bad name to us, first of all. And secondly, you will be harmed by this kind of a thing. If you are harmed, then also we'll have a bad name, that how could it happen? But if you are honest about Sahaja Yoga and about your seeking, you don't know how much God looks after you. Anybody who tries to do any harm to you will be very badly harmed and removed from your path. God protects you out and out, and He looks after you with complete attention and care. And He is so loving that description of His compassion cannot be given in words, but can be only felt and understood. Now the problem is, people who are dishonest are, because of their background sometimes, because of their education, because of their upbringing, or maybe because they are cowards. But there is also another thing that can make you dishonest, is your purva janmas, and that's how you take your birth and your kundali is made like that. But after realization, those people who are of a great valor and great strength ascend so fast that all the problems of the stars, all the problems of your nakshatras and all that, constellations, everything disappears. And you become a Sahajogi, means a newly born, absolutely a different personality. It has nothing to do from where you have come. Like an egg becoming a beautiful bird. So this Kundalini, when it arrives here, the first hurdle the Kundalini has to enter into Sahasrara is Ekadasha Rudra, is here. There are 11 Rudra Shaktis
11 destroyed Shaktis placed here. 5 on this side, 5 on the other side, and 1 in the center. These are obstruction within us built by two kinds of sins we commit. If we bow our head to wrong type of gurus and submit ourselves to their vicious ways, then we develop Rudra problems on the left hand side. These 5 go out. If you have, I think it's the other way around. If you have bowed, because I've never bowed to anybody wrong, so I don't know what to say. The mistake comes from there. If you bow to someone who is a wrong type of a person and who is anti-God, then the problem comes on this side of the thing, on the right side. If you have the sense that I can look after myself, I'm my own guru, who can teach me, I don't want to listen to anybody, and I don't believe in God, who is God, I just don't care for God. All such feeling, if you have, then your right side doesn't catch, but the left side catches. Because right side moves this side and the left side this side. So these 10 things, and one is Virata Vishnu, because also in the stomach we have got 10 Guru Sthanas and one that of Vishnu. So the seeking is also wrong, as well as these 10 Gurus are there. Then you develop this Ekadasha Rupa. When this thing is set in within you, as I said, one on this side, one on that side. So those people who are bowed to wrong type of people develop a temperament or a kind of a personality which is very vulnerable for incurable diseases like cancer and all that. You may develop cancer or any such disease. Those who are bowed to wrong type of people. Now those who think I am better than anybody else, I don't care for God, I don't want God, I have nothing to do, all such people, develop the left side, Ekadasha. And left side Ekadasha is extremely dangerous too, because such people develop the problems of the right side, heart attacks, physically I am saying, and all other problems of the right side. So one of the greatest hurdles of Kundalini entering into Sahasrara is this Ekadasha Rupa, which comes from void. And which covers the Medha, is the plate of the brain. And that is how it cannot enter into the limbic area. Even those who have been to wrong gurus, if they have reached right conclusion,
and surrender themselves to Sahaja Yoga, accepting their mistakes and saying that I am my own Guru, they can be cured. And those who have been thinking that I am above all, I don't believe in God, who is God, I don't believe in any prophets or anything against God or prophets is the same. Anti-God personality who talks like that, who develops the problems, gets all right if he humbles down himself and accepts Sahaja Yoga is the only way of entering into the super consciousness. I have seen people who have been tantrikas are being saved. I have seen people who have done all kinds of wrong things have been saved. Those people who were members of very funny, strange organizations have been saved. But it is very difficult to convince anyone that whatever they are doing has been wrong and they should come to right path. So, a star came to play its part called Pluto. And this star is the one which has brought cancer disease, because Pluto is the one that cures cancer or all such diseases which are incurable. So those people who just go headlong into wrong paths suffer from funny type of heart troubles, palpitations, insomnia, vomitings, giddiness, all sorts of, we can say, irrelevant talking. It is a very serious thing to go to a wrong guru and bow to him. Sahasrara becomes a closed area for such a person. The persons who are against Sahaja Yoga have a very strong Sahasrara, like a nut, in the sense that it's such a strong shell that you cannot just break it. It's a strong shell, like a thick nut. Even if you want to use a hammer, you cannot break it. Today, the time has come that you have to recognize Sahaja Yoga. You have to. You did not recognize any saints, any prophets, anyone, any incarnations. But today the condition is that you have to recognize. If you do not recognize it, your Sahasrara cannot be open, because this is the time when the Sahasrara was open and you have to have your realization. So it's a very important thing that you have to recognize Sahaja Yoga. There are many people who say that, Mother, why to believe in Sahaja Yoga this way? We can just call you just Mother, you could be my mother. See? Alright, doesn't matter. But you can't get your realization. And even if you get it, you cannot retain it. So you have to recognize. Recognition is the only worship of Sahaja Yoga. Recognition is the only worship when you want to know God in Sahaja Yoga. All the other ganas, devtas, deities, shaktis are one in unison in Sahaja Yoga.
And anyone who does not recognize Sahaja Yoga, they just are not bothered about you, what sort of a person you are. For example, a man who worships Shiva. He comes to me and I find his heart is catching. Surprising. He says, Mother, I worship Shiva. How is it my heart is catching? I said, you have to recognize Sahaja Yoga. Just ask Shiva. And when he asks the questions to Shiva, then only the vibrations start flowing. So, Sahasrara takes charge that it makes you recognize and also it convinces you to prove it. And by this proving, even if you are not recognizing, then you cannot get your realization. But those who recognize also recognize partly. They take liberties, they behave in a funny manner without understanding that who is this person who is here. I have seen many a times, I am talking, people are just putting their hands up, Kundalini, they are just talking, chit-chatting. I am surprised because if you have recognized, then you should know whom you are facing. Because it's not for my good, I am not going to lose anything. But only you in your ascent have not recognized. That shows that you have not yet recognized. And the way some people try to monopolize me also is absolutely wrong. There is no need to monopolize me. Nobody can monopolize. There are some people who say that Mother must have misunderstood. I never misunderstand. There's no question. Or some people try to tell me do this, do that. That's also not necessary. Try to open yourself to this protocol, which is very important in Sahaja Yoga, which I have told for the first time today. That you must try to recognize in a full way. And if you do not recognize, I'm sorry, I can't give you the realization. It will sustain. It will start, but it may not sustain. So this is the simplest way of achieving your higher things, is by recognizing gradually and recognizing gradually. It is very difficult to tell anybody if something is wrong with that person. It's impossible. After Sahaja Yoga, I can tell you this chakra is catching, that chakra is catching. But also because you know what does that chakra means, you can come back on me. No, Mother, you see, it's not so, I'm not. That's not so. Why should I tell you you are catching? You have to cleanse yourself with full honesty. But first thing is to recognize with full humility and understand. Once you have recognized, gradually you will do everything that has to be done. You will know what is to be done. Now the essence of Sahasrara is integration. In Sahasrara, all the chakras are there, so all the deities get integrated. And you can feel their integration. That means when you get your Kundalini Sahasrara, your mental, emotional, and your spiritual, everything being becomes one. Your physical being also merges into it. Then you have no problem as to, yes, I love Mother, but I'm sorry, I have to steal this money. Yes, I know, I recognize Mother. Yes, I know she's great, but I can't help it. I have to tell her lies. Or I have to do this wrong thing because after all, I can't help it. There is no compromise with me.
It has to be completely integrated. Your dharma should be corrected. You cannot do anything wrong and then say, I am a Sahaja Yogi. You cannot. But for this, the strength comes from within. Your spirit strengthens you. You must just put in your willpower that yes, let my spirit act. And then you start acting according to the spirit. Once you start acting according to the spirit, you find you have no slavery of anything. You become samarth, means equal to your meanings. Samartha, also samarth means powerful personality. So you develop that powerful personality which has no temptations, which has no wrong ideas, which has no catches, no problems. But people who are sneaky, sly, try to play some tricks, are really harming themselves, not Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is going to be, it has been and will be. Is going to be established. Even if there are 10 people in the boat, God is not bothered. It's only my botheration as a mother. As a mother, I want many people to come up in the boat. But don't try to jump back by doing all dishonest things. So this is what it is simple, that you are integrated. By integration, you get the power to do what you understand, and you have power to feel happy with what you understand. So you come to a stage where you develop this Nirananda. And this Nirananda you develop when you are absolutely the spirit. ஸ்ரீ மாதாஜி அருளுரையில் கூறிய அறிவுரைகள். நடைமுறைகளை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கடைபிடித்து அதன்படி நடப்போம். அவ்வாறு நடப்பதனால் நாம் எல்லோரும் புனிதமானவர்களாக, உயர்ந்த மனிதர்களாக மாறலாம், மாறுவோம் என்று உறுதி கூறி தொடர்ந்தும் முழு கவனமும் சகஸ்ராரத்தில் வைத்து தியானிப்போம். நுண் அதிர்வுகளை உள்வாங்கி அந்த பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுவோம். அற்புதமான தியான அறிவையும் தியான பயிற்சியையும் நமக்கு இலகுவாக கற்றுத்தந்த நமது குரு அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு வணக்கமும் நன்றியும் தெரிவித்து
தற்போது 3 மகா மந்திரங்கள் இசை மூலமாக கேட்டு அதன் பின்னர் குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி கவசமிட்டு இன்றைய தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். முதலில் மகா மந்திரம். त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 center, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்றைய தியானத்தில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நமது பணிவான வணக்கங்கள், நன்றிகள். கூட்டு தியானத்தின் சக்தி உங்களாலேயே, உங்களின் பங்களிப்பும் மிகவும் முக்கியமானது. எனவே மிகவும் நன்றி, வணக்கம். நாங்கள் எல்லோரும் பேசலாம். ஏதாவது நீங்கள் சொல்வதாக கருத்து அல்லது கேள்வி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள். எல்லோருக்கும் வணக்கம். உங்களை எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். முக்கியமாக இலங்கையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த செய்தி. இலங்கையில் ஒரு சாயோகி தொண்டர் ஒருவர் இப்பொழுது வந்திருக்கிறார். அவர் இப்போ கொழும்பில் நம்முடைய ஆன்லைன் தியானத்தில் பங்கு கொள்ளும் கொழும்பிலிருந்து பங்கு கொள்பவர்களை போன செவ்வாய்க்கிழமை சந்தித்து இப்ப கொழும்பில் நேரடி வகுப்புக்கு ஒரு இடம் எடுத்து ஒவ்வொரு கிழமையும் தியானம் நேரடியாக ஆரம்பிக்க உள்ளார்கள். அதுபோல் அடுத்ததாக கண்டி, ஹட்டன், நுவரெலியா, பதுளை அந்த பக்கத்துக்கு வர இருக்கிறார். ஸோ நீங்கள் அந்த பகுதியில் இருந்து வந்தவராயின் தயவு செய்து எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். என்னால் அவர்கள் நேரடியாக உங்களை தொடர்பு கொண்டு எந்த இடம் உங்களுக்கு வசதியானது என்று கண்டு நேரடி தியானத்துக்கு உதவுவதற்கு. அதன் பின்பு அடுத்ததாக அவர் மட்டக்களப்பு மாகாணம் வர இருக்கிறார். எனவே ஸோ அங்கிருந்து இப்போ நம்மோடு வருபவர்கள், நான் அர்ணந்தி சார் உங்களோட நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். மற்றும் வேறு யாரும் இருந்தால் நமக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். மட்டக்களப்பு முடிந்து அங்கு அவர் போய் சந்தித்து எந்த இடம் வசதி என்று பார்த்து ஆரம்பிப்பார். பின்னர் யாழ்ப்பாண பகுதிக்கு வருவார். ஸோ யாராவது வவுனியா பகுதி, வவுனியா, கிளிநொச்சி, யாழ்ப்பாணம் அந்த பகுதிகளில் இருந்து நீங்கள் வருபவர்களானால் உண்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். எனவே அந்த பகுதிகளில் அவர் உங்களை சந்தித்து நேரடியாக வகுப்புகளை தர உதவியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு மாதத்தில் அதாவது ஒரு கிழமைக்கு ஒருக்காக நேரடி வகுப்பு அல்லது ஒரு மாதத்தில் 2 வகுப்பு என்றாலும் அவர் இப்போ ஒரு 6 மாதம் நின்று இது நன்றாக சென்றால் அவர் ஒரு வருடத்துக்கு நிக்கலாம். இலங்கையில் நின்று இதை சாயோகா தொண்டை செய்வதற்காக மட்டுமே அவர் வந்திருக்கிறார். எனவே தயவு செய்து தாருங்கள். குரூப்பில் நாங்கள் கேட்டிருப்போம். சில பேர் இன்னும் அதை பார்க்கவில்லையோ தெரியவில்லை. அனைவரும் நமக்கு அதை தரவில்லை. நாம் ஒரு நேரடி வகுப்புகளில் பங்கு பெற்ற விருப்பவர்களுக்கு ஒரு குரூப் நாங்கள் அமைத்திருக்கிறோம். அந்த குரூப்பில் நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். என்றால் அதில் உங்களை தொடர்பு அதில் நீங்கள் சேர்ந்து எந்த இடம், நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று தந்தால் நமக்கு அந்த வகுப்புகளை ஆர்கனைஸ் பண்ண இலகுவாக இருக்கும். மற்றும் உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களோடு கலந்து ஆலோசிக்க உதவியாக இருக்கும். நன்றி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சொல்லுங்க சிவபாக்கியம். சார், நல்லா இருந்தது மெடிடேஷன். ஆனா கொஞ்சம் டியூஷன் எடுத்துட்டு இருந்தேன், அதனால நடுவுல தான் ஜாயின் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு.
நாங்க ரெக்கார்டிங் அனுப்பி வைக்கிறோம், நீங்க பார்க்கலாம். டைமர் என்னங்க சார்? ரெக்கார்டிங் இருக்கு, நாங்க அனுப்பி வைக்கிறோம் ரெக்கார்டிங். சரிங்க சார். அந்த ரெக்கார்டிங் நீங்க திரும்ப மீண்டும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு. சரிங்க சார். சார் காலம்பர 5:30க்கு மெடிடேஷன் பண்றாங்க இல்லையா? ஆமா. அது எனக்கு அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. காலையில எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புனா நான் 5:30க்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். அது வந்து செவ்வாய், வியாழன், டியூஸ்டே, தேர்ஸ்டே மார்னிங் 5:30. அது மார்னிங் 5:30, டியூஸ்டே, தேர்ஸ்டே மட்டும் இருக்கு. நேத்தி ஒருத்தவங்க பேசினாங்க, ஒரு மேடம் பாண்டிச்சேரியில. அது வந்து பாண்டிச்சேரியில இருந்து அவங்க உங்களோட நம்பர் எடுத்தாங்கல்ல? நம்பர் இல்ல மேம், நேத்தி என்னோட நம்பர் எழுதிக்கிட்டாங்க. அவங்க அனுப்புவாங்க, உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. ஓகே மேம், ஓகே மேம். ஏன்னா இன்னைக்கு காலம்பர ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணேன். அது நேத்தி உள்ளது இருக்கவும் அது ஓபன் ஆகவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் நானே உட்கார்ந்து செஞ்சுட்டு எந்திரிச்சிட்டேன். அப்படியா? ஓகே, நானும் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். அவங்க எனக்கு தெரியல, அதை நான் பாக்குறேன். அவங்களோட லிங்க் தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே லிங்க் தானா அல்லது வெவ்வேறையான்னு நான் பாக்குறேன். ஒவ்வொரு நேரம் ஒரு லிங்கான்னு தெரியல. அவங்க ஐடி மட்டும் வருது, அவங்களோட ஐடி நம்பர் மட்டும் தான் வருது. மீட்டிங் ஐடி நம்பர் வருது. அதுக்கப்புறம் அது எது பண்ணாலும் அது ஓபன் ஆக மாட்டேன். காலம்பர ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நானே 6 o'clock உட்கார்ந்து அப்புறம் மெடிடேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே ஓகே, நான் அவங்களுக்கு கேக்குறேன் என்ன மாதிரி. ஓகே மேம், ஓகே மேம். ஓகே, தேங்க்யூ so much மேம்.